recording today. Yesterday the recording wouldn't come in. Can you can't choose to put it on YouTube also or Facebook? I can, but I don't have enough internet to stream it. Only afterwards upload. All right. I'm just trying to understand the technology here. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janabala Girivardhana Gopi Janabala Girivardhana Yashodandana Rajajanarandana Yashodandana Rajajanarandana Yamunatira Yamunatira Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janabala Girivardhana Gopi Janabala Girivardhana Yashodhana Rajajanarandana Yamunatira Jaya Madhava Kunja Shri Ram Jai Ram Jai Shri Ram Jai Jai Shri Ragupati Raghuraja Patita Pavana Sita Om Gyanatimiranda Syaganandana Shavakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Gurave Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Ma Om Vishnupadaya Krishna Kristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatani Vancha Kalpa Chubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo. Right, so we're back again. I want to remind it, because I was living in the past, and Prabhupada Best Puja book offering was always on the 5th. Было такое. Я там поставил немножко на тепло. Сейчас вроде бы не так сильно, но дует периодически. Не очень приятно. Hare Krishna. But now it's supposed to be in by the 1st of April, so I hope somebody will make an offering from Israel. Brikadar, somebody write one. Haribol, Yogamaya, your microphone is off. Yeah, I just noticed. Гурудев говорит, что можно сделать подношение Шрили Прабхупаде на его Вьяса-пуджу и делают международную книгу Вьяса-пуджу подношений. Туда можно сдать письмо до 1 апреля, то есть завтра. И Гурудев надеется, что кто-то с Израиля, возможно, в Рекодер Прабху сделает
такое подношение. It's supposed to be the 1st of April in Los Angeles, but so you have a little extra time. У нас есть till which date? 1st of April, so that's, in Los Angeles, midnight tomorrow, but you have a few extra hours. Из-за того, что это по американскому времени, это дает нам дополнительно какое-то количество часов до I полуночи. think, the notices are put out in many different places, and I usually try to notify all the devotees this time. All this chaos, so many things. I think tomorrow this country is going to lock up. There's so many places we saw closing up. So we can have a little more Ram Leela, I guess. Everybody likes it. We need something else. Мы можем сегодня продолжить Рама-лилу, потому что она всем нравится, ну или если кто-то хочет, можно поговорить о чем-то другом. I'm just looking through the Bhagavatam and see. We got as far as Hanuman finding Sita. Мы дошли до того места, где Хануман, он нашел Ситу и получил от нее послание. So then Hanuman decided to make some trouble. И Хануман тогда решил устроить немножко беспорядков. So he started destroying his whole Ashok garden rather than his private garden. И он нашел ее, как мы помним, в частном таком приватном саду в царстве Равана. So that got reported, and then Ravana sent different soldiers to try to stop him, but he just conquered everything. И в конце концов его заметили, и Равана немедленно послал своих солдат, и естественно, что Хануман всех победил. He sent some of his most powerful generals. They were smashed by Hanuman. Он послал своих самых сильных генералов, чтобы схватить Ханумана, но естественно, что Хануман их всех разнес. A few of his sons Некоторые это были его were сыновья, also killed by Hanuman. и их Хануман вообще убил. But then he got Indrajit, some powerful of his sons. Потом Индраджит, и один из наиболее... Индраджит — это имя, значит, победитель Индры. Это один из самых сильных сыновей Раваны. Он тоже был послан. So he used a Brahmastra weapon to capture Hanuman. Было очень сложно поймать Ханумана. Evidently that Brahmastra can be controlled to do many different things. И речь идет о Брахмастре, которую практически невозможно остановить. So Hanuman actually, by the benedictions he got from Brahma, we mentioned, he was actually couldn't be affected by this weapon. И на самом деле, речь шла о том, что в Ханумана тоже выпустили Брахмастру, но за счет того, что он получил все эти могущественные благословения от Брамы и всех полубогов,
то это оружие было бессильно против него. So to honor Lord Rama, he let it capture him. Для того, чтобы почтить Господа Раму, он позволил себя поймать. And then he pretended he could have got away, but he let them kidnap him. They captured him. И он немножко поддался, и как будто бы он не мог им противостоять, он позволил им поймать себя. Because he wanted to, they took him to Ravana, he wanted to meet Ravana, he wanted to see what it's all about. And he was checking out the whole place, you know, the whole arrangement of all the Blanca and all the soldiers. So he let himself be taken to the И на самом деле у Ханумана у него был замысел. Он хотел, чтобы его провели к Раване. Он, во-первых, хотел увидеть самого Равану, он хотел увидеть, против кого, кто его соперник. И также он хотел увидеть все устройство ихнего дворца, потому что потом это пригодится в нападении, стратегии. And Ravana wanted to know, who is this? Но в свою очередь Рамана также хотел посмотреть. Он хотел узнать, кто это, и он спросил, кто ты. Ханумана он спрашивает. So he said, I'm just a messenger from Ram, and I'm telling you that you're in big trouble. Ram is coming. И он сказал ему, я пришел, чтобы сообщить тебе, что я посыльный, я посланец от Рамы, и я хочу сообщить тебе, что Рама идет, и тебе придет конец. And he was insulting Ravana and praising Rama, so Ravana couldn't tolerate. И Хануман, он просто совершенно бесстрашно оскорблял Равану в лицо и прославлял при этом Раму. И Равана, он, конечно же, не смог выдержать этого. So he wanted to kill Hanuman. И поэтому он хотел моментально убить Ханумана. But Vibhishan, his righteous brother, the rules of war, whatever, you can't kill the messenger. Вибишан, он был его братом, и также он был одним из его советников. Он сказал, что ты не можешь убивать по правилам войны, ты не имеешь права убивать посланника. Это против правил войны. So he wanted to punish Hanuman, so he put his tail on fire. Ну и, услышав это, тогда Равана решил, что он просто хочет наказать Ханумана, и он приказал поджечь его кончик его хвоста. So they wrapped it all up with cloth, soap, and kerosene, something, oil, and lit it on fire. But then Hanuman just jumped away with his tail on fire. И поэтому он приказал своим людям обмотать хвост тканью и пропитать ее горючим каким-то материалом, по типу керосина или масла. И когда они подожгли его хвост, то Хануман просто выбрался с горящим хвостом и начал убегать. And Sita saw that, and she prayed it would be cooling. Когда Сита это увидела, она все это увидела, она молилась и просила его не быть слишком жестоким. And so Hanuman just started jumping all over and lighting the whole city of Lanka on fire. Хануман, он начал прыгать по всем домам, по всем крышам города Ланки, и таким образом он начал поджигать всю Ланку. Destroyed many things, and walls and gates, and the palaces that were made out of gold and silver were melting, and gold was flowing down the road, like rivers. Таким образом, он просто разрушил очень много дворцов и зданий на Ланке, много ворот он разрушил. И так как многие построения там были сделаны из серебра и золота, то от
жара огня они начали плавиться, и просто плавленное золото, оно стекало по дорожкам. And anyone that, tried to fight with him, he just so then he went back to Rama. И потом он спокойно вернулся назад к Раме. To inform him, that he had found Sita. И он явился к Раме и сказал, что он нашел Ситу. Sita had given him one ring or some kind of jewelry to prove it. It was a special ring that her father had given her at her wedding. И чтобы That he really found Sita. И чтобы доказать, что то, кого он нашел, это именно Сита, он ему дал то кольцо, которое Сита ему передала. И Рама, естественно, узнал, что это особенное кольцо, которое было подарено ее отцом. So they had to start getting ready to get the whole army of so-called monkeys together and go to rescue Sita and to destroy Ravana. Таким образом, они начали собирать армию так называемых обезьян и готовиться к тому, чтобы напасть на Ланку. Ravana was such a trouble for the whole universe. He was going everywhere, conquered everybody, stole the women. И на самом деле Рамана, он являлся большой проблемой для всего человечества, потому что он, где бы он ни являлся, он все завоевывал, со всеми воевал, воровал женщин чужих. Ramayana actually says that when Ravana took Sita away, Lord Rama was watching. He was nearby. И говорится на самом деле в Рамане, есть описание, что когда Рамана забрал Ситу, на самом деле Рама видел это все, и он находился ведь неподалеку. And he was happy to see that because he knew that was the end of Ravana. Now Rama would definitely kill Rama. И он был в какой-то мере рад этому событию, потому что он знал, что это предзнаменует скорую кончину Раваны. Он знал, что теперь он сможет его найти и убить. So they got, to the shore of the ocean, and then they had to figure out how to cross the ocean. Когда они все добрались до берега океана, им надо было всем придумать способ, как пересечь этот океан на остров Ланку. Rama had to threaten the ocean, to let him cross, and she agreed. И Рама, personified. он вызвал олицетворенную личность океана, и он пригрозился, сказал, что тот не смеет мешать им пересечь океан, чтобы он не смел им мешать. И океан, конечно... One of the monkeys, I think it was Nila. Nila is the son of Sugriva or Bala, I'm not sure which, but he was actually the son of И одна из обезьян, которая была похожа, по-моему, сыном Сугривы. Of the architect of the demigods. Вишвакарма. They realized they could build a bridge, they could just hold stones. И они поняли, что они могут построить специальный мост, выкладывая камни. All the monkeys started flying all over and bringing big tops of mountains and huge stones. And they all floated in the ocean. They said it's because they wrote the name of Rama. И все обезьяны, они начали везде, во все стороны разбежались и начали приносить камни. И говорится, что эти камни, они не тонули, потому что на каждом из камней было написано имя Рамы.
So until that time, Ravana really didn't believe they could ever come there to fight. He didn't think they could cross the ocean. Рама говорил, что до того момента Рама на самом деле не верил, что кто-то может добраться в его город и кто-то сможет ему сделать вызов и его завоевать. До того момента он не верил в это. But then he was told they're coming. They made a bridge and they're on the way. Но потом его оповестили, что ну вот все-таки кто-то добрался до острова, они выстроили мост и они приближаются. So Ravana got his armies ready. И Равана подготовил свои армии. Meanwhile, Vibhishan, the brother of Ram, because he spoke that Ravana should give Sita back and that Ram was really good, he left. Ravana was so angry. He said, I would have killed you except you're my brother, so I won't kill you. But so Vibhishan just left and he joined Ram. И Вибишан, брат Раваны, он на самом деле все время говорил, что Рама — это великая личность, и надо сдаться и отдать ему Ситу. Но, естественно, Равана не был доволен такими речами. Он сказал, что я бы тебя убил, если бы ты не был моим братом. И он его не убил из-за того, что они являются братьями, и Вибишана просто перекинул. Вот эта вся ситуация с Вибишаном, она случилась до того, как Рама уже успел пересечь океан. He came and he said he wanted to join Ram. И он пришел на сторону Рамы, и он сказал, что он хочет просто присоединиться к их армии, быть на их стороне. They thought, he's a spy or he's dishonest. Но они не так легко его могли принять, потому что у них начались сомнения. Возможно, он пришел шпионить за нами, возможно, его подослали. But Ram asked Hanuman, and Hanuman said no. He's good. Но Рама сказал, нет, не надо ничего его ни в чем подозревать, потому что он честный. Hanuman could understand by the way he was acting, and also the fact that he had defended Hanuman and told Ravana not to kill him. So he understood his nature. И когда Хануман он увидел, что Рама он так о нем отзывается, тогда он понял, что его не надо убивать, потому что Рама он видел его истинную суть, что он хороший. And then Ram said a very famous line, which shows us he's the same as Krishna. И тогда в этой ситуации Рама произнес очень известную фразу, которая нам подтверждает, что он является неотличным от Кришны. He said, even if Ravana himself came, and wanted to surrender, I would accept him. И он сказал, что даже если бы сам Равана явился сюда и предался, то я бы тогда тоже его простил и принял. So that was settled, and then Vibhishan helped him a lot. He gave good advice about, different things. И Вибишан, он на самом деле очень им помог, он дал много хороших тактических советов. Ravana sent some spies to, find out what kind of army they had. И таким образом они узнали, какая у них армия. But Vibhishan brought them to Ram.
Okay, still there? Yeah, I'm here. Okay. So anyway, they brought the spy to Ram, and Ram said, "We'll show him around and show him everything, and and then tell him to go back and tell Ravana." He told it about Vibhishan. No, Bibhishan brought the spy into Ram and said, "These are spies." So Ram said, "Take these spies and show them all the soldiers and all the army and everything we have, and then tell them to go back and tell Ravana." И в конечном итоге Вибишан, он также им помог найти одного из шпионов Равана на их стороне. И тогда Рама сказал: хорошо, покажите этому шпиону всю нашу армию, все, что у нас есть, и отправьте его назад к Раване, чтобы он все это доложил. So when the spy went back and he was telling Ravana it's an indefeatable army, and even if it was just Ram and Lakshman by themselves, they're Vishnu, and there's no way you should try to fight. И когда этот шпион вернулся, он доложил Рамане: понимаешь, это непобедимая армия, и даже если бы не было всей армии, то просто один Рама и его брат Лакшман, они могут сразить полностью тебя, потому что это сам Вишну, никаких шансов. But Ravana was so angry then, so puffed up and lusty. And no one can defeat him. He's defeated the demigod. And he was saying he's not a man, he's not a human, he's a supreme Lord. И он говорил, что он настолько был вожделебный, что Равана он считал до сих пор, что никто его не может победить, что он самый непобедимый, и что он необычный, и он не верил, что когда ему говорили, что это сама личность Бога. So we know that Ravana is Hiranyakashipu from the previous life. Мы знаем, что Равана это является демоном Хираньякашипу еще из прошлого воплощения. And Hiranyakashipu never accepted that Nrsimhadev was the Supreme Lord. He just thought he did more austerity than him. И Хираньякашипу мы знаем из его истории, что он так и не принял, что Нарисимха это верховная личность Бога. Он просто думал, что это какая-то личность, которая сделала большее количество аскез, чем он. So Ravana was still in the same thing, he's just a human, and I don't have to worry about any human being. И поэтому Равана находился полностью в таком же умонастроении. Он считал, что Рама это обычный человек, и нету никакого смысла беспокоиться по этому поводу. They got the armies ready. И он спокойно подготовил свою армию. To attack from all sides. Он защитился со всех сторон. So there were very ferocious battles. The Rakshasas had all advanced weapons and, everything. And the monkeys all had just stones and sticks and stones, but not ordinary sticks and stones. They would pick up whole trees and throw them, and pick up huge boulders, smash hundreds of Rakshasas at one time. И это очень была свирепая схватка, потому что у ракшасов у них было очень такое крутое, продвинутое оружие, всякие вещи волшебные, а у армии обезьян у них были простые вещи, такие как куски камней, выломанные деревья, палки, такое оружие. So the Ramayana gives so many details of all the fights and all the weapons and all the different, Rakshasas that came and went and the different monkey heroes. We won't go into that. Рамаяна чрезвычайно детально описывает все то количество оружия, все те виды оружия, которые находилось тогда в их пользовании.
Все очень детально описано, но мы не будем туда вдаваться в подробности. But after 4 or 5 days, Ravana was sending all his big generals and his sons, and everybody was getting killed. И в течение нескольких дней Равана посылал вот так вот на поле боя своих сыновей, своих лучших генералов, и все были побеждены. Okay, you have to excuse me for a minute. Махарадж на минуту отключится. Okay, I'm back. Now okay. I have a nice backdrop from this room. We got the segment Bhagavatam said, Chaitanya Charitamrita said, Prabhupada's letters, many other books. So Ravana finally thought he had to go out himself. У меня тут хороший вид в комнате, на фоне стоят сет Бхагаватам, читание Чаритамриты, письма Прабхупады и другие книги. И в конечном итоге, возвращаясь к истории Равана, в конце концов, когда все погибали, он понял, что пришло время ему самому выйти и воевать. And of course, he's very proud, and he thought he could just easily kill Rama. И, конечно же, он очень был горд, и он считал, что он очень легко справится с Рамой, что это пущий пустяк. So he went in combat against Rama. И он вышел на бой против Рамы. And Rama was smashing him like anything. И Рама его просто разносил, как грудничка. Every weapon that Ravana had, Rama would block it or smash it or nullify it. И какое бы орудие ни выпускал Равана, то Рама с ним легко справлялся, уничтожал, истреблял или просто аннулировал его силу. And he'd never experienced that before. И у Равана никогда не было такого опыта до этого. No one could, he was. Потому что до And этого then Rama's arrows were hurting him very much and smashing him. That was the most shock. He never experienced that. Usually other people's arrows, flower gardens. И помимо этого, стрелы Рамы причиняли Раване неописуемую боль. И для Равана это было очень все странно, потому что никогда ранее он никогда такого не испытывал, не чувствовал такой боли. Все стрелы, которые до него выпускали до этого, это чувствовалось, как будто на него надевают гирлянды. Но эти стрелы ему приносили боль. So finally, Ram broke his knocked off his helmet, he broke his bow, he smashed his chariot. So Ravana was helpless and exhausted. Never experienced it. В конечном итоге шлем Раваны был разбит, его доспехи были повреждены, орудие размождено, и он
был полностью изнеможден. So then Rama gave him the ultimate insult. И тогда Рама ему, как сказать, ультимативное оскорбление ему сделал Раване. And he told him, I won't kill you now because it looks like you're really tired. И он его очень сильно унизил. Он сказал, ну, я, наверное, не буду тебя убивать, потому что ты выглядишь очень уставшим. So it's not befitting a Kshatriya to kill someone that's in such a weak condition. So you better go home and take rest. And then, we can fight again later. И он сказал, будучи кшатрией, я не могу убить кого-то в таком ослабленном состоянии, это не подходит, поэтому ты лучше иди домой поспи, и мы продолжим дальше, пока ты поспишься. So Ravana wasn't able to fight anymore. He went home and he was just totally stunned and bewildered, lost. He didn't know what to do. И Равана, он отправился домой, он был полностью обескуражен, обессилен, и он никогда такого не переживал, и он не знал, что делать. So he wanted to call his brother. И поэтому он захотел позвать своего брата. Kumbhakarna was like super powerful. И его брат Кумбхакарна, он был невероятно могущественным. He had a very strange life because he did also the tapasya to Lord Rama. И у него была очень необычная жизнь, потому что он делал также такую же тапасию Браме, и его практически невозможно было убить. And I don't know why Kumbhakarna was asking for different things, but it says Mother Saraswati bewildered him, and he asked that he could sleep like 6 months at a time. И когда Брама пришел, чтобы выполнять его, дать ему его результат аскез, то мать Сарасвати, она вела его как бы в такое беспамятство, что вместо того, чтобы что-то просить, он попросил, чтобы он каждый раз спал по полгода. Такое благословение. И вот на тот момент, когда Равана его хотел призвать, он лег спать пару дней до этого. И он очень громко спал. But that was not easy to do. И было его очень сложно разбудить. But they finally woke him up. И когда им удалось его разбудить, ride chariots across his body and to meet Ravana. And he said, it must be really important, that you wake me up. What is going on? И тогда он отправился увидеться с Раваной, и он ему сказал, видимо, стало быть, это что-то очень серьезное, раз тебе потребовалось меня разбудить. So he told him how this Rama's army was devastating the Rakshasa. И он ему описал всю ситуацию, как армия Рамы, как она полностью разносит армию ракшасов. And Kumbhakarna told him, well, we told you to give Sita back. Кумбхакарна ему сказал, ну тебя же предупреждали, что ты должен вернуть Ситу, ты этого не сделал.
So of course Ravana got very angry, said, "I'm the king. You know, you're my younger brother. You can't talk to me like that." Естественно, такой ответ очень сильно разгневал Равану, и он сказал: ты мой младший брат, и ты не имеешь права со мной так разговаривать. So Kumbhakarna agreed, and the next day he went out to fight. Ну и, конечно, Кумбакарна, ему не было что ответить на это, и на следующий день он отправился в бой. He was huge body, and he was killing so many monkeys, was eating thousands of monkeys. The monkeys crawled all over him, were hammering him in so many ways. Nothing affected him. И он просто раздавливал всех обезьян, они по ним ползали, под ним, по нему, и они не могли ему ничего сделать, он был неприкосновенен. Finally, Lakshman killed him. И в конечном итоге Лакшман его убил. So that was more shocking news to Rama. You know, he's just constantly being smashed. His pride is being defeated, but he couldn't handle it. И это еще больше шокировало Равану, и он просто его гордость была разбита, и он просто не мог это никак вынести. Well, you know, he's the consummate demon. You know? Потому что это такое качество демона. Ramachandra told him, "You're the most abominable of all the Rakshasas." И Рамачандра сказал: ты самый мерзкий из всех ракшасов. That came later, but he really insulted him. So the demons, you know, we know from Bhagavad Gita certain qualities. Мы знаем из Бхагавад-гиты, что демоны обладают определенными качествами, верно? We learn in chapter 16 of the Bhagavad Gita. Мы это из 16 главы Бхагавад-гиты знаем. Pride, Atma, Sambhavita, Stabda. Pride, arrogance, conceit, anger, harshness. These are demoniac qualities. То есть они невежественны, они враждебны, ну и так далее. Это все описано в 16 главе, качества демонических личностей. They don't know what to do. They think the whole world is unreal. There's no God. И они не знают, как правильно себя вести. Они думают, что в этом мире нету Бога. So we have to check ourselves, you know, what these demonic manifestations. И мы должны проверять себя и смотреть, какие демонические качества могут проявляться в нашей личности. The Sanskrit words are very nice. Dambo, Darpo, Vimanascha, Krodha, Parusham, Evacha, Agyanam, Chabijatasya, Partha, Sampadam, Asurim. Pride, arrogance, conceit. Очень красиво это звучит на санскрите. Гордость, невежество, заблуждение. Anger, harshness, and ignorance. Злость, жестокость и Demoniac. неведение — это все качества демонических личностей. They want to be worshipped by others. They demand respect. Они хотят, They become angry very easily. чтобы другие им подчинялись, они хотят, чтобы другие их уважали, они очень легко гневаются.
They don't recognize any authority. Они не признают никакой авторитет. So Krishna explains there's two kinds of people, the divine and the human. Поэтому Кришна, он объясняет, что есть два типа Ravana is людей. a complete demon, so that Есть демонические натуры и божественные натуры. И Равана, он был полностью демонической натурой. So when we hear about it, how rich he was and he was actually very charming, learned scholar. Many of the women he kidnapped, they were happy about it. И на самом деле мы видим описание Равана, что он был при всем при этом очень образованный, богатый, очень очаровательный, и многие женщины, те, из которых он похитил, они даже были рады. Pravrittim cha nivrittim cha janana vidir asura nasocham napi cha charo nasacham teshu vidyate. They don't know what to do or they don't know what not to do. И демоны, они не знают, что стоит делать и чего не стоит делать. Yeah, and if you want to live in any society, you have to know what you're not supposed to do, what kind of laws, you have to follow them. И если мы живем в каком-либо обществе, то надо понимать, какие правила установлены в этом обществе и чему стоит следовать. Then it says there's no cleanliness, good behavior, nor truth. Также описывается, что они не придерживаются принципам чистоты, правдивости, и я не расслышала, потому что плохая связь. The world is unreal, there's no God, everything comes from lust, that's the ultimate cause of everything. Они считают, что Бога нет, что это иллюзия, и что все происходит просто из вожделения. So they engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. И поэтому такие люди, они задействованы в очень неблагоприятной, отвратительной видах деятельности, цель которой уничтожить в конечном итоге весь мир. So that we see that's going on in the world. They don't care, like people tell them, what about profit now? И мы видим сейчас тоже, что в мире есть такие люди, которые занимаются такой деятельностью. They've done so much pollution of the atmosphere with all the nonsense. We're using this cyberspace for Krishna-katha, but mostly what's out there is all demoniac. So we're seeing the results. People are suffering. И они часто на такие обвинения, когда им говорят, что они что-то разрушают, они говорят, что это глупости. Например, загрязнение окружающей среды, они тоже говорят, что это все чепуха, мы используем вообще другое измерение, и в конечном итоге люди страдают от их деятельности. So today one devotee wrote a thing and he was saying, the people are getting so sick because their immune system is so weak. Этим преданным он написал, что люди так сильно сейчас заболевают, потому что их иммунная система, она стала очень слабой. And why the government, allows all these things that people do that are destroying their immune system? И почему же тогда государства всех стран позволяют этим вещам существовать, всем этим вещам, которые так разрушают иммунную систему, вот эти все джанк-фуды и другие вредные вещи? Much sex also. All these things are weakening everybody. Также незаконный секс и так далее. Это все вещи, которые ослабевают нас.
Of course, we could think of many, many different reasons and so on, but the bottom line is it's Kali Yuga. Мы можем подумать о большом количестве причин, почему так These are the происходит. influences. Но единственная, конечная причина в любом размышлении это будет то, что сейчас Кали-юга, и это основная причина, почему это случается. Hopefully people learn, but for devotees we should think it's because we haven't preached enough. We theoretically know that the Sankirtan movement and the chanting of the holy name can push back the Kali Yuga. И, конечно, мы как So we should think we преданные, have to preach more. We have to spread the holy name. и мы как преданные знаем, что теоретически именно движение Господа Санкиртана может оттолкнуть влияние Кали-югу. Это значит, что мы проповедовали недостаточно, это значит, что нам надо проповедовать больше. That's the only way we can stop all these things. И это единственный способ, как мы можем остановить все это влияние негативное Кали-юги. This virus is showing because there's not factories are not running and cars are not driving. The air is becoming clean. The rivers are becoming clean very quickly. И мы видим, что из-за этого вируса, из-за того, что все на карантине, фабрики позакрывались, машины и самолеты не ездят, поэтому воздух начинает очищаться. Это мы видим пример. Nature reacts to, the demoniac things that the people are doing. Потому что природа, она реагирует на все демонические проявления, которые с ней делают. At the time of King Prithu, the earth wouldn't let the food grains grow. She said the people are too sinful. В период правления царя Притху земля она не давала ничему прорасти, она спрятала все зерна в своих недрах, потому что люди были слишком греховны. But then the king convinced her she can't do that. Но потом царь ей как-то доходчиво дал понять, что она не может так поступать. So we have to, I hope everybody, these things have been translated, I think. They have this, they're asking devotees all over the world at a certain time, 5 o'clock in the afternoon or something, to have kirtan in their house or on their balcony. Я надеюсь, это переведено на That way русский. there'll be always kirtan everywhere in the world. Есть просьба GBC от движения Санкиртана, что в 5 часов по какому-то времени каждый день, чтобы каждый у себя дома делал небольшой киртан одновременно в это время во всем мире и так вот ежедневно. Then they have this japa circle, where all the devotees get on Zoom or something and chant japa. И также есть эти круги джапы, там, где все преданные собираются, и они вместе повторяют джапу. They have different times, but if your time zone doesn't match, you can just send them the link and they'll take care of it. But we did that yesterday, and I asked them, how long do you want to do? They said 30 minutes, but they didn't stop. They 1 hour. They really liked it. You can hear everybody chanting. Можно договариваться о каком-то своем времени, делать круги джапы. Я вчера участвовала в таком круге джапы, мы договорились о времени, и я спросила, сколько вы хотите, чтобы это длилось. И мы сказали, что полчаса, но в итоге после получаса я увидела, что они не хотят останавливаться, и они еще целый час продолжали. So chant, have one kirtan at home. Even many families are just husband and wife and a small child. They're just having fun every day.
Поэтому вот надо стараться вообще Even Madhava не got делать. stuck in Australia. He couldn't go back to Даже Мадхава застрял сейчас в Австралии, не может никак вернуться, и он тоже каждый день так вот успевает. So they went to some hotel or something, and he's broadcasting 1.5 hours of kirtan every day. И они сняли какую-то квартиру или какой-то отель, и каждый день 1,5 часа он поет киртан и транслирует. So anyway, this is what can we do, you know? Right? Так или иначе, это то, что мы сейчас можем сделать, верно? There's so many things we can do. Wash our hands and stay home, and take vitamins and eat properly. But that's not going to solve all the world's problems. We also have to, pray and think. And Krishna, please, how can we spread the holy name more so the world can become more suitable for human habitation, real humans? И, конечно же, есть очень много вещей, которые мы можем делать. Мы можем там оставаться дома, мыть руки, есть витамины. Но при этом это не решает самой основной глобальной проблемы. Поэтому нам нужно всегда думать и молиться Господу и спрашивать, как мы можем больше распространить Святое Имя, что мы можем сделать еще для этого, чтобы вернуть людей и население Земли в нормальное, естественное состояние. I'll read a little more about demoniac qualities so we can see if we have them. Which one do we relish, demoniac or divine? Can you tell me which verse you're reading now? Chintama Parimekha. Huh? Which This verse? is chapter 16, 11, and 12. Okay. Я прочитаю еще немножко качеств демонических личностей, чтобы мы могли проанализировать себя и увидеть, есть ли в нас такие качества. 16-11. Chintama Parimeyam cha parayatam pashita kamo pabhoga parama eta vaditi nishchitaha asta pasha shitayabhada kama kroda parayanaha ihante kama bogartam anyayen artha sanchayam. They believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. Thus, until the end of their life, their anxiety is immeasurable, bound by a network of hundreds of thousands of desires, and absorbed in lust and anger. They secure money by illegal means for sense gratification. Они убеждены, что главное для человека услаждать свои чувства, поэтому их до конца дней преследуют бесчисленные тревоги. Связанные путами сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они неправедными путями добывают деньги на чувственные наслаждения. Sound familiar? Звучит ли это кому-то знакомым? Idam ajam maya labdam, imam prapsya manoratam, idam astidam apicha, bhavishyati punadma. Asomaya hatakshatur anishe chaparanapi ishwaraham mahambogi sidoham balavani ajo bijanavanasmi konyo sti tadrisho maya yakshe dasyami modisya ityagyanam vimohita. The demoniac thinks so much wealth I have mine now and it will increase in the future more and more. Messenger audio. He is my enemy, and I have killed him. And my other enemies will also be killed. I am the Lord of everything. I am perfect, powerful, and happy. I am the enjoyer. I am the richest man, surrounded by aristocratic relatives. Happy as I am, I shall perform sacrifice, and I'll give some charity, and I'll rejoice. These demoniac persons are deluded by ignorance. Сегодня думает демонический человек. Я получу хорошую прибыль. Okay?
Когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, и оно будет только расти. Этого моего врага я убил, и та же участь ожидает остальных. Я хозяин всего, я наслаждаюсь жизнью. Я достиг совершенства, обрел могущество и счастье. Я богаче всех, и меня окружают знатные родственники. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. Я буду совершать жертвоприношения, заниматься какой благотворительностью и радоваться жизни. Так эти люди становятся жертвами собственного невежества. Aneka chitta vibranta mohajala samadrita prakashakta kama bhogeshu patanti narake sucho. Thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, they become strongly attached to sense enjoyment and fall into hell. Охваченные беспокойством от всех этих мыслей и опутанные сетью заблуждения, они чрезмерно привязываются к чувственным удовольствиям и в конце концов попадают в ад. Atma sambhavita stabda dana mana madandvitaha yajante nama yagyaste dhammenavriti purvakam. You got it? Я. Самодовольные, дерзкие, ослепленные богатством и гордыней. Иногда они, кичась собой, совершают жертвоприношения, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам. Ahankaram balam darpam kamam krodam samajita mam atma paradeheshu pradvishanto vyasuyakaha. Bewildered by false ego, strength, pride, and lust and anger, the demons become envious of the personality of Godhead, who is situated in one body, and blaspheme against the real religion. Введенные в заблуждение ложным эго с сильной гордыней, вожделением и гневом, демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах и в телах всех остальных живых существ, и поносят истинную религию. Naradama, Kripam Yajashram Asubham Asurishveva Yonishu. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence, various demoniac species of women. И их исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, я всегда низвергаю в океан материального существования, в разные демонические формы жизни. We'll skip one, number 21. Trividam narakeshedam dwaram narchanam atman kama kroda tatalova tasmad ekat trayam tajet. 3 gates leading to this hell, lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, or they lead to degradation of the soul. В этот ад ведут 3 ворот: вожделение, гнев и жадность. Каждый здравомыслящий человек должен отречься от этих пороков, ибо они губят душу. So we have to give up lust, to give up greed, and give up the anger. Надо оставить вожделение, гнев и жадность. Okay. So I just think and see Ravana is such a demon. He's actually a great devotee, and no one else could become, Krishna just made him into such a demon for some reason, to show us what a demon, the world, the universe had some kind of karma. But otherwise, no one could be such a big demon unless he's special power. И интересный момент, что вот, например, Равана, он является таким могущественным демоном, и при этом, на самом деле, он является чистым преданным. И, то есть мы можем видеть, что даже, понимаем, что демон такой явился для того, чтобы отработать какую-то
масштабную карму всей земли, но при этом никто не может стать таким демоном без того, чтобы он был уполномочен специально Господом. But there are many little tiny Ravanas with similar mentality, not so, just like, they're not so powerful, but they're the same mentality, same thing, just making trouble for everybody. При этом есть очень много маленьких раван, которые везде распространены на нашей планете. Они соответствуют полностью такому же менталитету, и их цель просто наводить какие-то беспокойства. So take advantage of this downtime, to chant more, read more, spend quality time with your family, whatever it is, and get stronger so that when we can again go out and preach, we'll be much more stronger. People are going to be much more ready to listen. И поэтому сейчас, заземлитесь, читайте больше, повторяйте больше, чтобы потом, когда мы вышли, мы были сильнее и могли больше людей, будут больше люди восприимчивы, чтобы мы смогли им проповедовать. Now, I have a question I asked before, but why is Dinanath dressed up as a potentate? Because he works as a guard, and this is like a dress code. Oh, I see. That's his uniform. Because when he comes to the Sankirtan, he's usually quite... Yeah, it's like uniform. Okay, I didn't know it. Still has to work, huh? Yeah. Nothing else to do. Sit. Well, that's good. All right. So thank you very much. Hare Krishna. Yeah, here's two questions. Okay. One question is, so do we have to chant with everyone together and connect to the chat a specific time with others, or can we just chant everyone at their time? And if we have to do it together, then why is it so important? Can you explain? Like simultaneously. Well, the idea was, maybe you can look it up on Dandabats or something and translate, but that they would have like the world, there's many different time zones. So by everybody chanting at a particular time in their time zone, then there'll always be kirtan. Yeah, all the time around. Идея, которую там они предоставляли, что если каждый в своей временной зоне выберет время и будет в это время повторять, то идея заключается в том, что как будто бы все время будет непрерывно идти киртан. В этом заключается идея. So the thing about the kirtan is saying, just anybody just go out on your balcony or open the window and just chant for 15 minutes. Идея с киртаном заключается в том, что каждый выходит на свой балкон и хотя бы в течение 15 минут воспевает. With the japa circle, it's trying to get many devotees from all over the world chanting together at the same time. They have a link or something you can connect to. But not everybody can do that because time zones, I think your time zone doesn't match up. But they also say you can just do it, record it and send a link. But the idea is to get, and they'll add it in there so that we get more and more devotees chanting japa all over the world together. В общем, идея, конечно, заключается в том, чтобы мы все-таки вместе это делали. Вместе. Можно все и на записи делать, и отдельно, но идея, чтобы можно было вместе. Одновременно больше преданных. Okay. But any chanting, if you want to just chant whenever you can, that's the ultimate thing. Okay, is there another question?
Yeah, there is a bunch of things in chat. So another person wrote, Rohini is writing that now Jayapataka Swami told that every devotee should chant loudly for 15 minutes from their balconies, 3 times a day in 5, 12, and 5:30 in the evening, because especially in the evening when sun goes down, so many unbeneficial powers come out at this time, and to chase them away, we have to chant at 5:50 very, very loudly. We have to chant Haribol and conch shells and gongs for 5 minutes. Like this is his instruction now. 3 times a day chanting, and evening like all these Here's days. this Japa circle means devotees from all over the world will chant together for 10 minutes every day. Ну а круги джапы, говорит Махарадж, One round of japa. это как преданные просто собираются со всего мира и там 10 минут один круг джапы повторяют вместе. But that's 9 o'clock at night, New York time. So if that doesn't work, for certain countries, then just get your group together and chant at some time and record it and put a link so that they can add it in. И если вы не можете онлайн попасть вот в это какое-то время, то можно собраться своей группой, записать это и выслать, чтобы они это добавили. Gurudev, where is? I couldn't find this information. Where, like, I saw it, but I couldn't find now. Maybe you have the link or something. I couldn't. I just saw it on Dandabad. I also saw on Dandabad. Things get buried very quick. You can just search Japa circle or something and it should come up. Yeah, I will try to browse. And some other person asking that. So if we have like a ruler or president under which leadership everyone is suffering, does it mean that this king was also appointed by God for the collective karma? Yeah, well, that's not exactly appointed, but just by the laws of nature it happens. Вопрос Вриндавати Гопи, что если значит ли, что правитель, что подданные страдают, уже уполномочены Богом для коллективной кармы. Махараджи говорит, нет, это не то, что он прямиком его назначил, это просто таким образом естественно действуют законы материального мира, и люди получают такого правителя по своей карме. So now it's, Kali is conquering. И сейчас Кали побеждает. Kali is and another one of my god sisters left her body. Еще одна. One everybody loved very much, named Pious Swami. И еще одна из моих духовных сестер, она оставила тело. Very nice picture of her. Все ее очень любили. You see the picture? Yeah, I saw. Oh, it disappeared. The devotees were all around her chanting, and she was saying Ram, Ram, Ram or something. So she was a very sweet devotee, everybody loved her. И она, когда оставляла сейчас тело, вот буквально это вчера произошло, что все преданные воспевали Рама, Рама, и она ушла в очень хорошей обстановке. Krishna is always showing us, we're not going to last forever.
Кришна все время нам напоминает, что мы не будем Death как is, бы длиться вечно. Смерть, она тут. death is waiting, but nobody knows where we are in the line. И смерть, она всегда нас ждет, она всегда рядом, и никто из нас не знает, где именно мы в этой очереди находимся. So we should be always prepared, chanting the holy name, Но нам надо begging всегда other быть, devotees to always remind us and help us. мы должны быть всегда готовы и всегда воспевать святое имя, всегда быть в обществе преданных, чтобы они нам всегда напоминали об этом. So the clarification to this Okay, so question. thank you very much. Okay. Спасибо большое. A small clarification to that question. So does Okay. it mean when consciousness of a people changes, does it mean that there's more chance that the good king will come, good ruler will come, better one? Yes, sure. We get Yeah. what we deserve. So when more and more people want a good leader who's concerned about everything, Krishna will send. Конечно, если сознание людей меняется, становится более благочестивым, то, соответственно, люди будут хотеть более хорошего царя, который обо всем, или правителя, который будет о всем заботиться, и Кришна такого пошлет, потому что мы на самом деле каждый получаем только то, что заслужили. And there's no country where everyone thinks, there's always many people who like the leadership and they're enjoying a lot of sense gratification. Everybody's getting what they deserve. We don't like to think about that. But, we've been in the material world for many, many lifetimes and we're getting reactions. И на самом деле, в многих странах мы видим, что разные, в общем, есть правители, и по сути мы получаем каждый то, что мы заслужили, потому что мы уже вращаемся в этом мире в течение многих-многих жизней. So that's supposed to be a devoted consciousness. We don't blame anybody else, and we're suffering because of our own. И таково должно быть сознание преданного, что мы никого не виним в своих каких-то бедах, мы все получаем, потому что мы это заслужили, и так преданно воспринимает вещи. No matter what the external situation is, if we're really Krishna conscious, then we won't exactly suffer. There'll always be trouble and problems, but we can stay aloof from it. Поэтому преданный, он, не сильно переживает по этому поводу, он старается. Okay. All right.